everyone, my name is Francisco Effendi Kelvin, and I'm currently a student at Unika Santo Paulus Ruteng. First of all, before we begin our learning session, I would like to take a moment to introduce myself and a brief information or overview of what this video all about. So, in this lesson, we will be focusing on an important topic in English learning, or important material in English learning, which is called descriptive text. This type of text is essential for helping students or learners express detailed expression about people, places, objects, or events that happen or occur in a certain moment. And to create these materials for this video, I use an easy to use way and a creative tool called Canva, which allowed me to design visually engaging and a content, like interesting content. So the information and examples provided in this lesson were carefully gathered from reliable internet sources and supported by insights AI or artificial intelligence, such as ChatGPT, which helped me ensure the clarity and accuracy of the material. The main purpose of this lesson is to help students improve their ability to understand, identify, and produce descriptive text in their daily life, especially in classroom. By the end of this lesson, I hope students or you will not only gain a better understanding of how descriptive texts work, but also feel more confident in using them in both spoken and writing English. So thank you so much for tuning in. Let's make this learning experience meaningful and more fun, interactive, and enjoyable. See you in the lesson. Bye bye. Hello everyone, my name is Francisco Effendi Kelvin. In this video, I will explain you the complete steps that I take to prepare my learning materials before making an educational video. I use three main tools. The first is Ruang Guru, and then Ruang Guru I use to find learning resources, and then ChatGPT to explore and deepen my materials, and then of course I using Canva to create and design structure and attractive presentation. Okay, let's go through each step in detail. First, open your web browser. For example, using Google Chrome, click here, Google Chrome, and then if you guys don't login yet, please click login, because here I have login. I have my Google account. I click my Google account here, and then after login in my Google account, here I type my subject, because my subject was descriptive text. So here I will type descriptive text, and then in the top of the searching, it will show you the ruangguru.com sites, and I will click here. In Ruangguru sites, they have show me the whole information about descriptive text, start from the understanding, the objective, structure, and the example of descriptive text. Okay. After I read all this content, all this information, I click here to open new tab in my browser and go direct to ChatGPT OpenAI.
because I have click and login in ChatGPT, so I get direct into ChatGPT. Here, uh, after click in ChatGPT, you can start typing a question related to your topic. For example, because my topic is descriptive text, here I type uh, please give me explanation about this text. Okay, as you can see, ChatGPT will provide a clear and organized explanation about what descriptive text is. After you got the answers from ChatGPT to creating the presentation in Canva, I click here new tab again and type right here canva.com and then click enter, and then once log in I click here canva.com. Okay, wait a minute while here find create a design or select a presentation. This is the features presentation. Okay, wait, we are redirecting Canva. Okay, here this is those are the templates of from Canva that very interesting and useful. Choose a design template that fits your theme. For example, education, creative, minimal, or etc. Okay, here I will use this. Click. Okay, wait, and then click right here to use these templates, and there you go. You are in your templates. You can remove this because this is unuseful. I will remove this, delete, and so the next step that you have to do is just copy all of your content materials. You just go back to Ruang Guru. I go back to Ruang Guru and copy the information about the understanding of descriptive text. Example like this, and then go to Canva again. Wait, okay, and copy, paste. Wait, okay, there you go. I have copied the descriptive text, the understanding of the descriptive text right here, and then go to the next slide. Here, you also go direct to uh, go back to ChatGPT or go back to this to Ruang Guru to see the language feature of uh, descriptive text or generic structure of this descriptive text. For example, I take this generic structure, copy, and go to Canva again, paste again. Okay.
Okay, do I do these all steps for the next slides in my presentation, and uh, I customize the colors, fonts, and add the animation icons to make it more engaging. And the last steps is, after done designing the slides, click the presence here, or tampilkan presence, or you can click here. I click share, and then I find this and I click this to download my material presentation, my presentation design. I click here to download, and here please choose because this is going to be a presentation, so you click here PPTX and then download. So the download is done, and you can open up right here and wait. So this is the present of your presentation material about descriptive text. Okay. This is the little bit example of the way how I create my teaching design, and there you go. See. Okay guys, I think that's how I prepare my materials before creating a learning video. I collect content using Ruangguru, using ruangguru.com, and then I enrich it with ChatGPT to make it more deepen and give more information about descriptive text. And then I organize everything into a presentation by using Canva, and design my material content using Canva. Ini dari itu kerjasama nih pengasahan saya tidak dapat dan terus juga berantakan. Sebesar berarti apa? Kasih nama berapa? Terus apa ya? Descriptive text, kamu sudah itu? Ya Pak. Karena seharusnya ada tadi kita lanjut dengan sesuai janjinya saya kemarin tentang simple text ya sudah, simple pass. Jadi karena ada beberapa masalah dari kami juga, jadinya kita belajar lagi tentang descriptive text ya. Kamu sudah baca itu dengan baik itu? Sudah. Dari kelas 1 Pak. Kelas 1? Itu terakhir ya? Sudah terakhir belajarnya pas kelas 1? Tidak dari kelas 1 Pak. Dari kelas 1. Berarti kalau kamu sudah belajar dari kelas 1 berarti Dari SMP itu ada. SMP? Ya. Dari sudah pernah belajar tuh? Sudah. Apa teks? Apa itu teks? Mendeskripsikan sebuah teks. Surat teks itu deskriptif teks itu adalah teks itu
Mendeskripsikan Teks. Satu objek. objek. Apa lagi? Objek saja kan? Objeknya berubah? Benda. Benda ya. Benda. Objek. Basis. Warna. Orang. Atau objek lainnya secara detail. Kemudian, oke, tujuan. Ada yang tahu tujuannya? Saya. Jika misalnya mendiskusikan tempat, kita akan tahu bagaimana kita bisa mengetahui objek yang kita mau Deskripsikan. Secara simpelnya, pas kalau panjang gitu, tapi tujuan maksudnya kan secara umum jadi artinya bisa persimpelkan lagi jawabannya. Buat lebih masuk. Tujuannya itu memberikan suatu informasi yang untuk memberikan gambaran secara tentang suatu objek. ya, sama dengan dia punya apa dia punya pengertian. Tujuannya juga demikian untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan objek ini, entah itu benda, tempat atau orang, tapi dia secara detail, secara spesifik. Meneliti. Meneliti. Kalau meneliti Atau meneliti. tidak. Kalau untuk meneliti dia bukan termasuk deskriptif ya. Kalau deskriptif itu lebih ke mendeskripsikan, lebih menjelaskan. Hanya dia menjelaskannya kan, secara detail lagi, secara terperinci, secara lebih masuk lagi dari suatu objek. Oke. Ya. Isi Pak, isi. Itu yang Pak. Isi. Akhir cerita. Isu Pak. Bukan kalau akhir cerita itu ya jadi bukan cerita. Terus B. Iya. Ada dua tadi ya, ada orientasi sama? Orientasi itu maksudnya apa? Maksudnya pengertian. Bukan pengertian. Misalkan Pembahasan Pak. Pembahasan. Pengenalan objek Pak. Pengenalan objek yang akan dideskripsikan di pagi hari. pengenalan suatu objek. Ya, pengenalan satu objek Pak. Terus yang kedua, ada dua tadi ya? Isu. Sama? Pengenalan objeknya. Pengenalan suatu objek atau orang gitu. Misalkan kamu mendeskripsikan sesama kamu, satu teman bangku begini. Itu namanya? Iva. Iva sama Putri Pak. Iva sama? Putri Pak. Ini Iva juga. Iva dan Putri. Misalkan Iva menjelaskan saya punya satu bangku dan sama Putri. Misalkan Iva mendeskripsikan Putri gitu. Saya punya teman satu bangku namanya Putri. Baru ya pengenalan ini baru dikasih misalkan untuk memperkenalkan Putri tadi mendeskripsikan Putri. Berarti di sini untuk judulnya kan misalkan Putri gitu. Nah untuk deskripsinya tadi apa? Memperkenalkan tampilan, ukuran, warna, bentuk, fungsi atau Iya. Banyak betul. Penyajian secara penjelasan secara terperinci sudah ya. secara detail. Penjelasan secara detail, terperinci atau spesifik. Beda kan? Ketika sudah membicarakan Putri tadi sudah masukkan di orientasi atau pengenalannya bahwa saya akan menjelaskan Putri, kamu mendeskripsikan siapa itu Putri. Nah, untuk deskripsinya baru kamu jelaskan bahwa Putri tingginya seperti ini, kulitnya putih. Entah kamu jelaskan apa untuk mendeskripsikan Putri ini. Apa maksudnya? Bahasa. Maksudnya? Objek.
kan? Maksudnya tak? Untuk menggunakan bahasa, maksudnya language features ya ini untuk isi bahasa ya, isi bahasa untuk menjelaskan objek ini kan, dia punya struktur bahasanya apa saja dalam Kata sifat kan? kata sifat atau Kata-kata farsa atau farsa dan kata maksud. Memberikan informasi tambahan tentang home. adjektif dan apa lagi? Subjek ini. Project. Adanya pronoun. Prof, Pronoun. Kata maksud dan kata lupa. Relasi. Activities clause. Ya udah sana. adjektif clause atau adjektif tadi apa? Apa adjektif? Yang kita baca tentang tahun lalu. Minggu lalu apa? Seperti ini that I wrote from the library. Iya, sama maksudnya kan? Secara umum dulu apa saja isinya? Minggu lalu kita baca Menjelaskan tentang sesuatu. Misalnya benar. present tense. Apalagi? Kaidah kebahasaan dalam mendeskripsikan sesuatu itu yang pertama ada adjektif. Adjektif atau kata sifat. Saat mendeskripsikan suatu objek, kita pasti menggunakan kata sifat seperti besar, kecil, terus beautiful, cantik, begitu. Terus tinggi, pendek, ya. Atau misalkan untuk menjelaskan manusia atau orang seperti tadi itu long hair, putih hair, long hair, rambut panjang, kemudian Putri setuju. maksudnya muka Panjang. muka lebar, ada kan muka bulat atau muka oval atau muka yang hidung mancung gitu. Tahu sebenarnya umum serta kebiasaan. Nah, saat menggunakan simple present tense dalam descriptive text itu berarti kita bukan lagi membahas kebiasaan ya, tapi lebih ke fakta ya, fakta dari objek yang akan kita deskripsikan. Ya. Lalu ada adverb of frequency atau keterangan waktu yang sering digunakan. Itu maksudnya. Keterangan waktu yang sering digunakan. Apa saja? Keterangan waktu. Kita pernah kan, Bang? Lupa sudah lupa. Lupa. Terlalu lama sudah Pak. Kalau yang itu ulang. Biasanya Apa yang bisa? Every day. Apa itu? Every day. Every day. terus Every day. Setiap Minggu depan. Every day. Minggu lalu. frekuensi atau kata keterangan waktu yang sering digunakan itu yang pertama adalah always atau selalu, kemudian usually biasanya, sometimes kadang-kadang, rarely jarang, never Tidak pernah. tidak pernah, every setiap, every setiap. Sudah paham kok, ini tidak terlalu rumit ya. Hanya saya bingung juga menjelaskan bagaimana sih. Ya enggak Tidak kan maksudnya waktu kamu penjelasan ini, penjelasan deskriptif kan kamu sudah pernah. Maksudnya lo dilupain. Everyone, morning. Thank you for time given to me. I will the
describes about the Padar Island. Padar Island is one of the most beautiful islands in Indonesia. It is located in Nusa Tenggara, between Komodo Island and Rinca Island. The island is a unique sub with the carved ties and high hills. The beaches have different colors with pink and black sand. From the top of the hill, the view is breathtaking. The sea around the island is seasonal, clear and the preferred for snorkeling or diving. There are no dragons on Padar Island, but it is part of the Komodo National Park. The island is gray and rocky with glens that run during the dry season. Many visitors hike to the top of the island to enjoy the sunset of the sunset. It is the peaceful and magical place with the natural beautiful the existence make tourism from around the world. Okay, thank you. Sudah. Ya, itu tadi penjelasan tentang deskriptif teks ya. Saya harap kamu bisa paham sedikit. Dan tidak susah, hanya tentang tinggal kamu mengerti dia punya kalimatnya, kamu bisa bedakan orientasinya di bagaimana. Intinya bagian orientasi itu pengenalan objek yaitu jadi bagian paragraf pertamanya. Dan itu pasti itu untuk secara umumnya untuk mendeskripsikan tentang objek tersebut lihat di paragraf pertama. Nah untuk paragraf kedua dan seterusnya itu dia masuk ke deskripsi dan sudah dia penjelasan spesifik secara rinci, secara mendalam lagi. Okay guys, so that's the end of our lesson on descriptive text. I hope this video has helped you to understand the topic better and inspired you to keep practicing your writing and reading skills. Just remember one thing, that being able to describe something clearly is valuable skill not only in school but also in real life communication. If you have any questions, you have free to ask your teacher or look more examples to deepen your understanding. Yeah, that's what I mean. So don't forget to keep learning, stay curious, and always do your best. Thank you so much for watching this video. See you in the next lesson, and happy studying. Peace. Bye bye. Let me down slowly, let me down.